Assalamualaikum, salam sejahtera, bertemu kembali ke MI Channel. Bersama saya Muhammad Azruddin bin Syahudin, pensyarah bagi program Diploma Kejuruteraan Elektrik Tenaga Hijau, Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Penulisan dan Penulisan. Kepada yang baru menonton channel saya ini, selamat datang saya ucapkan dan jangan lupa untuk subscribe, like dan share channel ini. Okey, untuk konten kali ini saya akan buat review berkenaan dengan langkah kerja bagi penghasilan atau cara C++. So, saya takkan tunjuk bagaimana nak buat benda tu daripada programming saya. So, saya ambil daripada video-video yang berkaitan yang boleh saya jadikan contoh untuk rujukan dan sebagai panduan kepada pelajar-pelajar saya amnya bagi melakukan kerja amali yang telah ditetapkan bagi subjek fundamental programming ini. Okey? So, tanpa buang masa, kita tengok kepada video review yang saya lakukan ini. Okey, ini merupakan satu paparan asas bagi program yang kita gunakan dalam kita menghasilkan penulisan programming bagi C. So, kita gunakan C++ di sini. Sumber video yang saya ambil ini adalah merupakan daripada channel YouTube Real Learning dan tajuk video daripada channel YouTube Real Learning ini saya ambil video yang bertajuk First C Programming. Sebelum saya pergi pada review, ada terdapat sedikit perbezaan daripada penggunaan arahan di dalam nota yang telah saya ajar pada video sebelum ini berkenaan dengan C programming. So, ada sedikit perubahan. Antara perbezaan di sini adalah sekiranya dalam nota saya gunakan scanf untuk kita memasukkan data ke dalam programming kita dan printf untuk memaparkan output yang akan dipaparkan kepada pengguna, iaitu kita lah. Tapi untuk sini dia akan menggunakan C-in dan C-out. Tapi fungsi dia masih sama. Okey? So, kita pergi kepada video yang telah saya ambil dalam penghasilan asas program ataupun asas atau cara C++ ini. Okey? Jom kita saksikan. All the programs that we construct have to be associated with a project. So the first thing we need. Okey. So, untuk langkah pertama, kita akan menghasilkan tajuk fail ataupun kita savekan satu fail bagi kegunaan basic programming C ini untuk permulaan ini. Do is actually create a C++ project, and we could do that by going to File, New, and then coming over here to C++ project, left clicking on it, and now we get a little dialog box here, and it wants us to specify the project name. So the project name here is just going to be maybe first project. Di sini video ini menerangkan bagaimana kita nak save nama file bagi sesuatu projek programming yang kita hasilkan. This is our first project. Under project type, select empty project, and under tool chains, make sure min.gwgcc is selected. Okay. Once you've done that, you can click on finish. And now over here under Project Explorer, we should see first project. Okey, sini dia memaparkan tajuk file yang telah kita namakan tadi iaitu first project. So, akan dipaparkan pada skrin sebelah kiri tersebut. Di hujung sebelah sana. Okay, anda nampak first project. If you don't see Project Explorer here, you should be able to go under Window. Okey, sekiranya paparan ataupun kotak ataupun site Project Explorer itu tidak dipaparkan, so kita boleh pergi kepada langkah yang dinyatakan oleh video ini. Show View, and then select Project Explorer, but it should be showing up by default. So over here we do have our project, and basically this first project is a folder on our system stored in our workspace, wherever you designated your workspace to be. So what we can do now is actually add in a C++ source file to this project. So let's go ahead and right click on first project, go to new, and then we can select source file. Di sini video ini menerangkan bagaimana kita nak masukkan source file kita bagi kegunaan program yang kita akan hasilkan. Okay, so this is where we're actually going to name our source file. In our case, since we named the project first project, let's name the source file first program. We need to provide an extension here of .cpp. So CPP is just the default naming convention for C++ source files. For template, if you have it selected to default C++ source template, change that to be none and then click finish. Okey, jelas bagaimana kita meletakkan source file bagi kegunaan programming kita. Seterusnya, kita akan
pergi kepada bagaimana melakukan atau langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menulis atau cara yang telah kita namakan dan save tadi awal-awal. Okey? Okey, kita tengok pada penerangan berikutnya. Ready to start typing in our first program. So you should see a tab here that has the name of your source file. If you named it something else other than firstprogram.cpp, then you'll see that name appear there. So right below that, let's just left click and start typing our first line of code. So the first line of code is going to be pound, include, space, open angle bracket, and Eclipse should automatically insert a close angle bracket there for you. So Okey, ini antara kelebihan aplikasi ataupun program penulisan programming C++ ini. in between the open angle bracket and the close angle bracket, let's type IOStream. So what does this line of code actually mean? Seterusnya, daripada video ini, dia akan memberi penerangan berkaitan dengan apa itu IOStream. Kebanyakan anda guna dalam penulisan atau cara ini. Well, the pound include is what we call an include directive. And it's saying to make some set of facilities provided in some other code available to us in this program. In this case, we're saying include IOStream. And IOStream is part of the C++ standard library. Jika anda dengar tadi, ia merupakan a part of C++ standard library. So, dia akan memanggil segala arahan-arahan yang terdapat di dalam library pada C++. And what we want to use from the IOStream is the facility that allows us to get input from the keyboard and to output text to the monitor. Okay, so go ahead and hit enter, and we'll type in our next line of code. So the next line of code is going to look like this. Using space, namespace, space, std, semicolon. I don't want to say too much about this particular line of code at this time, other than it's going to save us a few keystrokes, but we'll revisit the concept of namespaces later when we discuss such concepts as functions, classes, and scope. Okey, untuk baris kedua punya arahan, anda boleh abaikan sebab ini tak termasuk pun dalam asas-asas. Sekiranya dengar tadi pun, dia minta anda abaikan sehingga dia memberikan penerangan pada konten-konten yang seterusnya selepas inilah. Dalam penulisan atau cara yang telah saya terangkan dan ajar pada sebelum-sebelum ini pun, saya tak beri penekanan berkenaan dengan arahan pada baris kedua tersebut. So, kita boleh abaikan dan kita boleh pada penulisan baris-baris yang berikutnya. Okay, so we're ready to write our next few lines of code now. Go ahead and hit the enter key twice, and we're going to write several lines of code and then come back and explain these lines of code. So type in int space main, open parentheses, and Eclipse should automatically insert a close parentheses for you. Come on the other side of that close parentheses. So, baris yang berikut ni adalah merupakan antara arahan-arahan asas yang perlu ada di dalam penulisan pengaturcaraan. Hit enter again, and now you want to enter in a brace. Okay, so on your keyboard that will probably be the shift key and the open square bracket. So that will get you to the open brace. Hit enter again, and you'll notice that Eclipse automatically inserts a closed brace for you. And it's also moved our insertion space over some. And this is perfectly fine. In general, when we have an open brace and a closed brace, we want to move all the text within that open brace and closed brace over. Okey, open brace dan close brace ini adalah merupakan kepala dan echo bagi arahan ataupun program yang kita hasilkan. Maknanya dia pembuka dan penutup dia. Ini bermakna apa arahan-arahan yang terdapat di antara open brace dan close brace ini merupakan arahan pengaturcaraan yang kita hasilkan. Over by some level of indentation. I think here we're doing 4 spaces. So now we're going to type in cout space. Ini yang perbezaan yang saya katakan tadi yang digunakan oleh individu yang memberi penerangan video ini berbanding dengan nota yang telah saya berikan. Di mana nota yang saya telah berikan, kita menggunakan printf untuk memberi arahan kepada program kita berkenaan arahan yang akan dipaparkan kepada pengguna. And then we're going to use the open angle bracket twice, space, and then we're going to use double quotes. So you'll notice that Eclipse automatically inserts the closed double quotes for us. And then we'll type C++ is fun, exclamation point, and then we want to have a /n, and then we want to come on the other side of the close parentheses, the close quotation mark, double quotes, and hit the semicolon, and then hit enter. Bukan setakat sahaja penggunaan cout dan printf itu berbeza,
anda dapat perhatikan pada kawasan yang saya bulatkan tersebut, ada arrow di situ. Itu perubahan yang kedua terdapat di dalam arahan yang diterangkan pada video ini. Akan tetapi dia sama saja kaedah penulisan dengan apa yang telah saya terangkan di dalam nota saya sebelum ini. Jika anda perhatikan situ, pada C++ is fun, terdapat pembuka kata dan penutup kata situ. Dan dia ada backslash dan end. Ini menunjukkan arahan berikutnya akan dipaparkan pada monitor adalah pada baris yang lain. Bukan sama baris dengan C++ is fun. Okay, so kita tengok penerangan berikutnya. And then we want to type in return, space, 0, semicolon. Okay, so let's talk about this code that we've written. Okay, so dia akan return kosong. Jadi bermakna itu sahaja arahan yang kita berikan untuk pengaturcaraan yang kita tulis ini. Di mana untuk programming ini, dia hanya menghasilkan keluaran C++ is fun sahaja. So kita dengar penerangan melalui video ini berkenaan satu baris-baris yang telah dihasilkan ini. This code here is what we call the main function. So it starts here and it ends here. The very first line that we have here is what's called the main function's header. And then the rest of it is what's called the body of the main function. In general, when we talk about a function, it's just some sort of name set of instructions related to performing some particular task. And later on, we'll look at writing additional functions besides the main function. So every single C++ program requires a main function because this is where program execution actually starts. Whenever we run our particular program, it's going to start executing in the main function. So let's look at the actual code within the body. So the body starts here at the open brace and stops here at the close brace. And all the code that's within that is part of the body of that function. So here our first line of code has the cout. And cout stands for character output stream, and it's providing us with the ability to display characters to the screen. So whenever we run this particular program, hopefully we'll get something displayed on the screen. Seperti anda dengar tadi, cout merupakan satu arahan yang akan memberi paparan pada pengguna. Seperti yang saya telah terangkan tadi, sama saja dengan penggunaan printf pada nota saya. The next part here, we have these two open angle brackets. And this is what's called the output or the insertion operator. And it takes whatever we have here on the right-hand side and redirects it to what we have on the left-hand side. So in this particular case, it's sending the text C++ is fun to cout, which in turn displays the text on the screen. Now, toward the end of this, you'll see this /n, and that's a little bit peculiar or unusual. And really what's going on here is we're denoting a new line character. So we have a special character here, /n, and that denotes a new line character. So okay. Anda dengar tadi, dia beri penerangan /n itu akan memberi arahan untuk pergi kepada baris yang baru. Whenever we print this out on the screen, it's going to have C++ is fun, and then a new line character. So it turns out that all C++ statements should be terminated by a semicolon. So this is, in fact, a statement that we have. And at the end, you'll see that we do, in fact, have a semicolon. So, fungsi semicolon di sini adalah untuk memaparkan ataupun memberitahu kepada programmer kita bahawa baris tersebut telah tamat. Okay? All right, so let's look at the next and last line of code here in the main function. It says return 0, semicolon. So it looks like a statement once again. In this case, this function main is returning the value of 0. And it turns out that with all functions, we can have a return type specified. Here, if we look back at the main function header, the very first thing we have here is specifying the return type. So the return type specified here was an integer type. So this means that this function, when all is said and done, has to return a value that's of integer type. And that's exactly what we're doing here. We're returning the value of 0. And this 0 here just simply indicates that our program terminated or ran successfully. You may be wondering, where is this being returned to? Well, it's returning to whoever called main, whoever invoked main. Later on, we'll be invoking other or calling other functions from main or from other functions. So whenever we talk about something being returned, it's being returned to whoever invoked or called that particular function. Okay, so now that we've discussed the code in our first program, we're about ready to run it, but there's a couple of more things that we need to do. One thing that we need to do is actually save this particular program. Daripada video ni dia telah memberikan penerangan berkenaan dengan bagaimana kita nak tulis satu program yang asas bagi
C++, dan paparan yang akan dihasilkan adalah C++ is fine. Okey, untuk seterusnya ni dia akan beri penerangan bagaimana kita nak save dan bagaimana kita nak run program kita. Program file. You'll notice here that next to the first program.cpp name that we have a little asterisk or star here. This is indicating that we have not actually saved this particular file. Kalau anda perhatikan dan seperti yang telah diterangkan, ada asterisk itu menunjukkan bahawanya fail atau cara yang kita telah hasilkan ini belum lagi disimpan dan untuk kita run program ini nanti. So untuk ni kita perlu savekan program kita bagi memudahkan kita run program kita. Back since we last modified it. So what we'll do now is actually save it. So you can click on or hold down the control key and hit S. That's one way to do a save. Or you can come over here on the toolbar and click on the little diskette. And that's what I'm going to do, is just click on the little diskette icon. And now... Dan anda perhatikan, simbol asterisk tersebut telah hilang. Menunjukkan bahawasanya fail yang kita telah hasilkan ataupun program yang kita telah hasilkan ini telah disimpan dan bersedia untuk di-run lah. You'll see that the little asterisk or star has been removed, indicating that this is up to date. We have the latest and greatest. Okay, so the next thing that we're going to do is actually build this particular project. And the way that we're going to do that is to use this little... So seterusnya setelah kita save ataupun simpan fail kita, kita akan build program yang kita bagi memudahkan proses untuk kita run program kita. So kita kena tekan simbol tukul di situ. Button here, which is our build tool button or our build button. And the build process really takes place in two stages. The first stage is going to be a compilation process in which it's going to compile all of the C++ code. What does that mean? That means it's going to transform this particular code here into machine code. That means code that this particular computer system can understand and run. Jika anda perhatikan dalam penerangan kuliah atau nota-nota yang telah saya berikan pada video programming ini, telah saya terangkan bahawasanya komputer tidak memahami sebenarnya apa yang ditulis pada kita punya programming. Tapi setelah kita tulis dan kita terklik pada ikon tukul di situ, dia akan build. Jadi komputer akan translatekan arahan yang telah kita berikan dalam bahasa yang kita faham kepada bahasa yang difahami oleh komputer untuk melaksanakan arahan yang telah diberikan oleh kita. The next thing that is going to take place in the build process is a linking phase. And what's going to transpire there is it's going to link the machine code that was generated from our first program along with other machine code from some of the library files that we made use of from IOStream. And at that point in time, it's going to generate an executable file. And that executable file is the whole kit and caboodle that will actually run this particular program. Go ahead and click on the build button here, and we'll build our project. You'll notice here on the console that we have some things going on as well. Paparan yang sedang ditunjukkan ini adalah merupakan paparan yang terdapat di bahagian bawah program yang telah kita tulis tadi. Ini dia menyatakan beberapa maklumat lah. You can see what compiler was actually invoked. There was some options associated with this particular compiler. And you can also see that we generated a first project.exe. Okey, setelah kita build programming tadi dan di bawah sini merupakan bahagian yang terdapat di bawah atau cara yang telah kita hasilkan, dia akan menyatakan compiler yang terlibat di dalam program yang kita hasilkan dan nama file yang kita telah savekan tadi. So this is an actual executable file. And if we come over here to Project Explorer, you can also see that we have an executable file. So go ahead and left click on the little button next to first project. It may be a triangle, it may be a little plus symbol. In my case, it's a little triangle, and that should expand out the listing. And then it's also the same case here with the binary, so we want to expand out the listing there. So here you can see that we have first project.exe, and you can also see this x86. This is indicating the architecture that this particular executable will actually run on. So in this case, it's saying that it'll run on x86. So those are your Intel processors and your AMD processors. All right, so let's try to actually run this program and see what... So setelah kita build dan beberapa maklumat yang terdapat di bawah tu kita perhati satu persatu bahawasanya ia merupakan maklumat yang betul untuk program kita, dan langkah yang seterusnya adalah kita akan run program yang telah kita build tadi. Transpire. So I'm going to go up here again to the toolbar,
and click on the Run button. So again, it's the little green button with the white play button or the white triangle button. So go ahead and left click on it, and we'll see what happens. Okay, down here, if we look at our console, you'll see. Dan anda perhatikan setelah anda run program tersebut, bahagian bawah akan memaparkan paparan yang nak kita masukkan tadilah, iaitu C++ is fun. That we did in fact get C++ is fun. So it looked like our program did exactly what we expected it to do, to print out to the console or to the screen, to the monitor, C++ is fun. Okey, anda faham dan jelas berkenaan dengan bagaimana kita menulis dan menghasilkan satu program asas untuk atur cara C++. So, itu saja penerangan saya ataupun review saya berkenaan dengan video bagaimana kita nak hasilkan programming ataupun menghasilkan satu program asas bagi pengaturcaraan C++. Mudah dan menyeronokkan untuk kita menghasilkan satu aturcara C++. Bukan susah sangat pun. So, tak ada masalah kepada anda semua, terutama pelajar saya dan mereka yang menonton ni untuk menghasilkan satu programming C++. Semoga kita bertemu lagi dalam konten-konten yang akan datang. Tapi sebelum tu jangan lupa untuk like, subscribe dan tekan butang loceng ni supaya anda dapat maklumat-maklumat terbaru berkaitan dengan konten-konten yang baru yang saya akan letak di dalam MA channel ini. So, bertemu lagi dalam konten-konten yang akan datang, terutama berkaitan dengan cara kita menghasilkan program C++ ini. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Jumpa lagi.